Hi, this is Madhavi from KingMakers IAS Academy with you for this mains series, that is how to conclude mains answers, that is GS answers, and how we can analyze this conclusion is from the toppers papers. So let's understand how we can conclude, what are the mistakes you would do and how we should avoid that, and then also see some examples from the toppers papers on how the various ways they have concluded from GS 1, 2, 3 and 4 papers. So let's go into this particular session. Conclusion should be a conclusion. It should give an end to a question. You should remember that there are certain people who are actually giving only points and ending the question with just abruptly. So you should have a conclusion and it should be a conclusion. So ஒரு conclusion வந்து ஒரு end இருக்கணும். அது end இல்லைன்னா வந்து ஒரு மாதிரி அந்த எக்ஸாமினருக்கு ஒரு holistic feeling கொடுக்காம அவருக்கு மார்க்ஸ்ல வந்து அடிபட்டுறலாம். So remember that conclusion. And it should be thought provoking. That is, sometimes you can take quotes from economic survey. So economic survey la irukra sila quotes ella neenga eduthikalam, which is thought provoking. That is, say if they are asking about local government. So local government பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா, okay, local government பத்தி ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னா, you should give a thought provoking statement that if the grassroots is not empowered, if the grassroots is empowered, the foundations remain strong. Or the grassroots remains the foundation of the democracy, and if you keep it very strong, the pillars of democracy will remain strong. Like this, there should be some thought-provoking end to a conclusion. And conclusion should be a solution also. Okay, but it's not just a solution, but it should be a solution. Okay, wherein if you're talking about any challenges, because mostly UPSC la vanda questions vanda challenges, issues, இந்த மாதிரி என்னென்ன analysis of questions வந்து கேட்பாங்க. ஏதாச்சும் ஸ்கீம் அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருக்க ஃப்ளாஸ் கேட்பாங்க, அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க. அப்படி கேட்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் த கன்க்ளூஷன் ஷுட் பி யோர் வே ஃபார்வர்ட். இதில் தான் நிறைய பேர் வந்து வே அஹெட், வே ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க, which is okay, but it should not just be the way forward. Okay, கொஸ்டினுக்கு எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டு, ஏன்னா கொஸ்டின்லேயே மெஷர்ஸ்ன்னு கேட்டுட்டாங்க, வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் டு பி டேக்கன், வாட் இஸ் யுவர் சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா திருப்பியும் நீங்க வந்து கன்க்ளூஷனை வே ஃபார்வர்டாக நீங்க பண்ண முடியாது. பட் இஃப் யூ கேன் டெல் தட் if you are able to empower women, we will have a futures, we have a women-led development. அந்த மாதிரி measures already நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா, you have to have a different conclusion rather than just stating what is the solution. So ஒரு measures அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா, you should give some other conclusion rather than giving the way forward as the conclusion. Okay, and then forward and optimistic. Of course, you are becoming an administrator only if you can solve a problem, you can be an administrator. There are lots of problems which the UPSC will ask. They'll ask you, in the local government la enna problem, Swachh Bharat la enna problem இப்படின்னு கேட்க தான் செய்வாங்க. அதுக்காக வந்து ப்ராப்ளம் மட்டும் சொல்றது வந்து that's not an answer. You should give some solutions. You should tell an optimistic tone that இந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து தாண்டி போனோம்னா we'll have a future India. But of course you can give a criticism of Russia-Ukraine war. அந்த மாதிரி வந்து நீங்க சொல்லலாம். ஈவன் என்விரான்மெண்ட்ல கூட ஹோப்பே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. என்விரான்மெண்ட்ல வந்து நம்ம வந்து கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் இந்தியாவை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் டோன்ல தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனையும் நம்ம முடிக்கணும். ஓகே, ஸோ கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் இந்தியா ஆர் கிளைமேட் ரெசிலியன்ட் அக்ரிகல்ச்சர், இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான வார்த்தையில நீங்க முடிக்கலாம். Okay, an impressive quote or idiom. You can use some impressive quotes. Say for example, you can use that India, or you can use Ek Bharat Shreshta Bharat. Okay, Ek Bharat Shreshta Bharat. United India is strong India. Okay, so the more that we united, we become very strong. Like this, there are certain impressive quotes which you can use. So say for example, for society question, you can use this quote. Okay, when they are talking about regionalism problem, you can give this quotes.
And there are certain punch dialogues also which you can tell. You can take this from while you are analyzing the TEDx talks or some talks from the Prime Minister, the External Affairs Ministers, or Shashi Tharoor's talks. So some punch dialogues you can take it from their speech. Okay, so that you can use. Okay, say for example, India can war and water does not go together, or blood and water does not go together. Okay, the blood and water does not go together. Like this, there are certain quotes or some punch dialogues given by the Prime Minister or External Affairs Minister, which you can use it in your conclusion. And giving a closure, of course, you should have an end. You should not start a new narrative, or you start a new question, or you should not start a new point in your conclusion. It should be in giving an end. Okay, and then reminding us to the core of the question. Of course, when there is a conclusion, it should tell us that this is what answer, or this is the question for which I have answered. So that point should be highlighted in that particular conclusion. Okay, in the question கான answer தான் இது அப்படின்றத வந்து அந்த conclusionல நீங்க highlight பண்ணி காட்டுற மாதிரி அந்த conclusion இருக்கணும். ஏன்னா conclusionல அந்த question இதுக்காக தான் அவங்க address பண்ணிருக்காங்கன்ற அந்த reminder வந்து கொடுக்கணும். So you should always reinforce the question. இதுதான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடிக்கடி சொல்லுவேன். You should reread the question again and again, and you should reinforce the question again and again. Questionக்கு எல்லா பாயிண்ட்டும் ரெலவெண்டா இருக்கணும்னா நீங்க அடிக்கடி questionனை reinforce பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும். Okay, so these are the thoughts how you can conclude your essay, and you should remember that conclusion should never be a simple சம்மரியா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆன்சரை வந்து 150 வேர்ட்ஸ் எழுத போறீங்க, இல்லைன்னா 250 வேர்ட்ஸ், இல்லைன்னா 200 வேர்ட்ஸ் எழுத போறீங்க. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு வேர்டும் நீங்க மார்க்கா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அப்ப நான் அப்படி பண்ணணும்னா கன்க்ளூஷனை வெறும் சம்மரியாவும் வெறும் கொஸ்டினை திருப்பி எழுதுறதுலையும் எனக்கு எப்படி மார்க் வரும்? வராதுல்ல. அப்பனா கன்க்ளூஷன் ஷுட் பி இம்ப்ரெசிவ். கன்க்ளூஷன் ஷுட் ஹேட் வேல்யூ டு யுவர் ஆன்சர். அப்பதான் எனக்கு ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மார்க் கிடைக்கும். அப்போ கன்க்ளூஷன்ல நான் சம்மரைஸ் பண்றது, அதாவது நான் சொன்ன பாயிண்டையே திருப்பி சம்மரைஸ் பண்றதோ இல்ல திருப்பி கொஸ்டினையே திருப்பி எழுதுறதோ, இட் வில் நாட் கிவ் மீ மார்க்ஸ். ஸோ இந்த 150 வேர்ட்ஸ்ல எவ்வளோ எழுத போறேன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து நீங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் புதுசா புதுமையா வேல்யூ ஆடடா இருக்கணும். ஓகே, பட் அதை எப்படி சொல்றீங்கன்னு இருக்கு. அதாவது இப்போ இன்க்ளூசிவ் growth கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இன்க்ளூசிவ் growth பத்தி ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்படின்னா, we should have okay, அதாவது we should have a government programs in which nobody is left. Okay, nobody is left. இன்க்ளூசிவ் growthனா இதுதான். பட் இந்த இன்க்ளூசிவ் growth நான் வேற விதமா சொல்றேன், அவ்வளவுதான். நான் வேற விதமா I'm telling that inclusive growth means nobody is left. Okay, everybody is part. இந்த மாதிரி நான் ஒரு விஷயத்தை டிஃப்ரெண்டா சொல்றேன், அவ்வளவுதான். Okay, so you're not repeating the same word, but you're adding color to it. Okay, you're adding value to it. Okay, and you should not force your opinion on others. Okay, even if there is a question on comment, do you know, do you think, any question which is asking your opinion, நீங்க உங்க ஒப்பீனியனை கடைசி கன்க்ளூஷன்ல சொல்லாதீங்க. The conclusion should be a மத்திய மார்க்க or middle path. ஓகே, ஸோ வந்து எல்லா விதத்துலையும் வந்து ஒரு பிகர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். இட் ஷுட் ஹாவ் அ ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, உங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து ரொம்ப திணிக்கிற மாதிரி அந்த கன்க்ளூஷன் என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது. ஐ வில் கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட். டீவியேட்டிங் ஃப்ரம் ஸ்டான்ஸ், அதாவது கொஸ்டின்ல இருந்து எப்பயுமே இரலவெண்டா நீங்க போகவே கூடாது. யூ ஷுட் நாட் டைக்ரெஸ் ஆர் டீவியேட். ஓகே, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் பெசிமிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடாது. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். நீங்க நெகட்டிவா பேசவே கூடாது. அதாவது நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கொஸ்டின்ல கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் தான் கேட்க போறாங்க. நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் கிரிட்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஷுட் கிவ் அ பாசிட்டிவ் நோட் ஓன்லி. And then you should not keep your conclusion unending. You should have an ending, and you should see that conclusion just another part of the main content. நீங்க அதை பார்க்க கூடாது. You should see that it should be a
it should be secluded from your body. அதாவது introduction conclusion வந்து தனியா தெரியணும். பாடி வேற, கன்க்ளூஷன் வேற. கன்க்ளூஷன்றது கன்க்ளூஷன் மாதிரி இருக்கணும், பாடி மாதிரி இருக்கக்கூடாது. which means நீங்க சும்மா பாயிண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்றது கன்க்ளூஷன் இல்லை. ஓகே. அண்ட் பீயிங் டவுட்ஃபுல். ஓகே, நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் கேள்வியில் வந்து ஒரு மாதிரி உமனை வந்து இப்படி இருந்தாங்கன்னா எப்படி நான் ஃபியூச்சர் இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி கேள்வியோட நீங்கள் முடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, கிவ் அ பாசிட்டிவ் நோட். ஓகே. அண்ட் மிஸ்டேக்ஸ் டு பி அவாய்டட். இட் ஷுட் ரிமைன் 2 to 3 lines தான். ஓகே. ஸோ 2 to 3 lines மட்டுமே கன்க்ளூஷனாக வந்து வச்சுக்கோங்க. மேம் சில நேரம் நான் வந்து வே அஹெட் வே ஃபார்வர்ட் இல்லைன்னா வே அஹெட் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது நிறைய கன்க்ளூஷனே ஒரு 6 லைன் 5 லைன் வருது மேம். அதை எப்படி நான் தடுக்கிறதுனா, வே ஃபார்வர்டை தனியாக எழுதிட்டு அடுத்த கன்க்ளூஷனை ஒரு 1 லைன் இல்லைன்னா 2 லைனில் எழுதுங்க. தட் வுட் பி அ பெஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ 2 கன்க்ளூஷன் நீங்கள் கூட வச்சுக்கலாம். மேம் 2 கன்க்ளூஷன்னா வே ஃபார்வர்டு ஒரு கன்க்ளூஷனாக வச்சுக்கோங்க, அதாவது பெனல்டிமேட் கன்க்ளூஷனா. கடைசி கன்க்ளூஷன்ல வித் திஸ் India would become a Swachh Bharat, India would become Vikasit Bharat, India would realize it Atma Nirbhata அப்படின்னு ஒரு லைன்ல வந்து முடிச்சிருங்க, அவ்வளவுதான். And writing the title as a conclusion. Yes, of course you can repeat the question but in a different way. Okay. And not writing conclusion at all. Okay, it should be avoided. You have to write at least 1 or 2 line of conclusion. And irrelevant thoughts வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம தேவையில்லாமல் திணிக்கணும்னு நினைப்போம். அதாவது நம்ம நிறைய படிப்போம். நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஆனால் கேட்டிருக்கதோ ஒரு 100 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுற மாதிரி தான் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ மேம் நான் அந்த 51வது பாயிண்ட்டை நான் கட்டாயம் எழுதணும் மேம், அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் படித்தேன். வேண்டாம். நீங்கள் அவங்க எவ்வளோ பாயிண்ட்டை கஷ்டப்பட்டு படித்தாலும் அந்த கொஸ்டினுக்கு கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் எழுதணும். தேவையில்லாமல் எனக்கு இது தெரியுது அது தெரியுதுன்னு உங்களோட தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் அதில் எழுதி காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஸ்டினுக்கு அப்போ இரலவெண்ட்டாக போய் மார்க்ஸ் கம்மியாயிடும். ஏன்னா நானும் அந்த ஸ்டேஜை தாண்டி தான் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ வந்து நிறைய படிச்சிருப்போம், எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு நினைப்போம், பட் அதுக்கு டைமும் இருக்காது, ஸ்பேஸும் இருக்காது. சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம விட்டு தான் ஆகணும். ஓகே, இப்போ ஒரு கொஸ்டினில் 10 பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனால் 5 பாயிண்ட் எழுதுறதுக்கு தான் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அப்படின்னா அந்த 5 பாயிண்ட் மட்டும்தான் நம்மளால எழுத முடியும். அது எந்த 5 பாயிண்ட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது முக்கியமான பாயிண்டா இருக்கணும். பட் அதுக்காக அண்ட் ஆல்சோ சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரான பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுத்து வச்சிருப்பேன். பட் அதுக்கு ரிலவெண்டா இருந்ததுன்னா நான் எழுதணும் அவசியம் இல்லை. So remember that. Okay, so your conclusion should be only relevant, and just writing the title as conclusion. அதாவது conclusion அப்படின்னு டைட்டில் போடக்கூடாது. ஓகே, கன்க்ளூஷன் டைட்டில் போடவே கூடாது. வே ஃபார்வர்ட்னு எழுதிக்கோங்க, ஆனால் அது கூட தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா உங்களோட பெனல்டிமேட் கன்க்ளூஷனாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அது. ஓகே. தென் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கன்க்ளூஷன். ஏன் மேம் இதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, அப்போ தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஸ்டினோட ஆன்சருக்கும் நீங்கள் கன்க்ளூஷன் ஒன்று கட்டாயம் எழுதுவீங்க. ஏன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அப்போ தான் எக்ஸாமினர் பென் எடுத்து உங்களுக்கு மார்க் போடுவார். அப்போ அந்த கன்க்ளூஷன் ரீட் பண்ணும்போது மார்க் போடும்போது நிச்சயமா அவருக்கு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு ஃபீலிங் இருந்தால் மட்டும்தானே மார்க் நல்லா போடுவார். ஓகே, ஸோ கன்க்ளூஷன் நல்லா இல்லைன்னா அவரோட மார்க் வந்து குறைஞ்சிரும். அதுக்காக என்டையர் ஆன்சருக்கு தப்புன்னு போட மாட்டார். 1 or 2 மார்க் நிச்சயமா கூடுறதுக்கும் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது why do you want to take risk? ரைட் அ கன்க்ளூஷன். பட் என்ன மேம் எனக்கு எப்படி கன்க்ளூஷன் பண்ண தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் போது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இப்பயே நான் அதனால தான் சொல்றேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ரொம்ப சூப்பராக ஒரு வந்து பொயட்டிக்காக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிளாக யோசிச்சாலே அது வந்துடும். ஓகே, அண்ட் கிவ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன். ஸோ அப்போதான் அவருக்கு வந்து ஓகே இந்த ஆன்சர் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க முடிச்சுட்டாங்கன்னு அந்த ஃபீலிங் கொடுக்கும்போது தான் மார்க்ஸ் கொடுப்பாரு. அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ். ஏன்னா எந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஓரியன்டட் ஆஃபீஸரை தான் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க. சும்மா பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வந்து புலம்புற ஆஃபீஸரை யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சொல்யூஷனை தேடுற ஒரு ஆஃபீஸரா, சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஆஃபீஸரா, ப்ராப்பர் டெசிஷன் எடுக்கிற ஒரு ஆஃபீஸராக தான் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த டெசிஷன் எடுக்கிற ஒரு பர்சனாக தான் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கன்க்ளூஷன் கிளியராக கொடுப்பீங்க. ஏன்னா கிளாரிட்டி ஆஃப் கன்க்ளூஷன் வில் டிட்டர்மைன் ஹவு கிளியர் யூ ஆர் இன் யோர் தாட்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து கன்க்ளூஷனில் தான் நடக்கும். ஓகே, அண்ட் பாசிபிள் டு டூ சம்திங் எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, ஏதாச்சும் ஒரு கீவேர்டு, ஏதாச்சும் ஒரு பொயட்டிக்கான ஒரு கோட்டை உங்களால் வந்து அந்த கன்க்ளூஷனில் கொடுக்க முடியும்னா கொடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் வரும். ஓகே, அண்ட் தென் ரிலேட் டு சம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கோல்ஸ். ஓகே, திடீர்னு வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி கேட்பாங்க.
ஓகே நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய இதுக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அக்ராஸ் த ஹோல் வேர்ல்டு. பட் அந்த கன்க்ளூஷனில் வந்து நீங்கள் ஒரு எட்ஜு கிரியேட் பண்ணால் அந்த எட்ஜு வந்து உங்களுக்கு மார்க்ஸில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். எப்படி மேம் அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் when we are able to follow the Denmark model of water management, we'll have a water we'll be able to save the future demand of water. அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு மாடலை கூட நீங்கள் கடைசியாக கன்க்ளூஷனில் எழுதுனீங்கன்னா தென் இட்ஸ் வெரி வெரி குட். ஓகே, ஈவன் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு மாடல் அப்படின்னு கூட ஒரு நியூஸில் பார்த்தேன். கோயம்பேடு மாடல், இதுக்கு முன்னாடி நான் கிளாஸில் கூட வேல்பூர் மாடல் பற்றி பேசியிருந்தேன் சைல்ட் லேபருக்கு. கோயம்பேடு மாடல்னா என்ன மேம்னா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஈவன் அந்த மார்க்கெட் அதெல்லாம் வந்து. ஓகே, ஸோ இந்த கோயம்பேடு மாடல் இஸ் அனதர் மாடல், நீங்கள் இதை பற்றி படிங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கோயம்பேடு மாடல் கேன் பி ரிட்டன் இன் த எண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் கன்க்ளூஷனில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும்போது மார்க்ஸ் அதிகமாக வரும். அண்ட் நரேட் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன். எஸ், நான் இப்போ சொன்னேன்ல அதுதான் அந்த இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் யூ கேன் டூ இட் இன் திங். நான் வந்து ஒரு டாப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம்ஸையும் ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன். அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து கீழே கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா there will be lots of mark. ஓகே, ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா வோக்கல் ஃபார் லோக்கல், ஓகே, வோக்கல் ஃபார் லோக்கல், ஹீ ஃபார் ஷீ, இந்த மாதிரி நிறைய கோட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் கொடுத்தா இட் will give you added points. and bring the focus back and tell what is needed. ஓகே, அதாவது நம்ம வந்து சும்மா பாயிண்ட்ஸாக எழுதிட்டு இருப்போம். அண்ட் ஸோ we will be able to have a strong or we will be able to eradicate poverty when we are focusing on the local government empowerment. அந்த மாதிரி bring the focus back on the solution and tell what is needed. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து அந்த ஃபோக்கஸை வந்து கடைசியாக அந்த கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, அண்ட் வாட் ஆர் த கன்க்ளூஷன் ஐடியாஸ்? You can have a number of conclusion ideas. It depends on the question, it depends on the person, it depends on the time, it depends on the various events, even it depends on how you are relating the question to a particular event. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறது விதத்தில் உங்களோட கன்க்ளூஷன் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மாறும். பட் மை ஐடியாஸ் ஆர் reiterating introduction in a poetic words. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனோ இல்லை கொஸ்டினையே வேறு விதமாக நீங்கள் வந்து கடைசியாக கன்க்ளூஷனில் கொடுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால டக்குன்னு நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இல்லை நீங்கள் 2 levels ஆஃப் கன்க்ளூஷன் நான் சொன்ன மாதிரி வே ஃபார்வர்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைன். அண்ட் ஈவன் யூசிங் கீவேர்ட்ஸ் லைக் ஆத்ம நிர்பதா, விஸ்வகுரு, செல்ஃப் ரிலையன்ட், ஓகே, ஆர் யூசிங் எஸ்டிஜி நம்பர், யூசிங் அதாவது தஸ், தேர்ஃபோர், ஸோ அப்படின்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் திங்கர்ஸ் ஆர் பாலிசி ரிப்போர்ட்ஸ். இப்போ பிஆர் அம்பேத்கர் சொன்னது, ஓகே, இப்போ பிஆர் அம்பேத்கர் சொன்னது கான்ஸ்டிடியூஷனை வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எந்த தப்பு செய்யறதில்ல, கான்ஸ்டிடியூஷன் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாலிட்டியில் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கூட நீங்கள் கன்க்ளூஷனாக கொடுக்கலாம். And you can give a broad perspective or a broad picture or a big picture. Okay, ஒரு பிகர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் உங்களோட கன்க்ளூஷன் எப்பயுமே இருக்கும். ஒரு கமெண்ட் கொஸ்டினாக இருந்தாலும் என்ன மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ஓவரால் பிக்சர் வந்து உங்களோட கன்க்ளூஷனில் இருக்கணும். So let's discuss some of the toppers paper, but before that, so see this, life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises. ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாலுமே உங்களோட கன்க்ளூஷன் சஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் தட் ஆன்சர் would be holistic. ஏன்னா நீங்கள் 5 பாயிண்ட் எழுதிருக்கீங்க இல்லை 4 பாயிண்ட் தான் எழுதிருந்தீங்கனாலும் கன்க்ளூஷன் நீங்கள் பெட்டராக கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, அதாவது இது பண்ணானா நம்ம வந்து we'll become the first largest economy in this year அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா it gives a holistic feeling of this particular answer. So this is one example. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் காயின்ஸ் பற்றி, அதாவது குப்தா காயின்ஸ் பற்றி ஒரு கேள்வி. எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ் கேள்வி தெரியும். ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ் காயின்ஸ் பற்றி ஒரு கேள்வி இருந்ததுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கான கன்க்ளூஷன் பாருங்கள்.
Al-Basham's work indicates how coins themselves may tell the story of rise and fall of civilizations themselves. So ஒரு காயின்ஸுக்கும் சிவிலைசேஷனுக்கு எப்படி ஒரு லிங்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. அல்பாஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன். ஓகே, ஹீஸ் அ ஆத்தர், புக் ஆத்தர். இவர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ காயின்ஸுக்கும் சிவிலைசேஷனுக்கு என்ன லிங்க்? ஓகே, இதை பற்றி தான் இவங்க கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டினில் எப்படி நீங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் பிகேம் த சீட் ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன், இல்லைன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் became the call for liberty, equality and fraternity across the whole world. World War I, the failure of legal I think League of Nations, yeah, the failure of the League of Nations became the steps, the burning stone, or it's becoming the stepstone for the next World War. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து இப்போ உங்களுக்கு லீக் ஆஃப் நேஷன் பற்றி கேட்டாங்கன்னா த ஃபெயிலியர் ஆஃப் லீக் ஆஃப் நேஷன் லெட் டு த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கன்க்ளூஷன் கொடுக்க போறீங்க. அவ்வளோதான். யூஆர் கனெக்டிங் ஒன் ஈவெண்ட் டு அனதர் ஈவெண்ட். இதே ஒரு ஜியாகிரபி கொஸ்டினாக இருந்ததுன்னா எப்படி சொல்லியிருப்பீங்க? த ஸ்டடிங் அபவுட் சைக்ளோன் gives insight about disaster management, or the study about the atmospheric phenomenon like aurora borealis and aurora australis will provide insight into space tourism, or insight into the different phenomenon that is happening in the space. So இந்த மாதிரி கன்க்ளூஷன் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா then it will be fine. சொசைட்டிக்கு பாலிட்டிக்கெல்லாம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, therefore attitude, இது வந்து ஒரு ethics question. therefore, so he has used therefore, but நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், therefore யூஸ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா அது பெரிய வேர்டுனால யூஸ் பண்ணாதீங்க, டைம் இருக்காது. ஸோ thus யூஸ் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ thus யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ thus attitude with right intentions, values and support of social institutions will lead to effective social capital formation in a sustainable manner. But yes, of course, this is a very good. But நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, thus நீங்க கொஞ்சம் சிம்பிளாவே எழுதலாம். ஓகே, thus the positive attitude or positive attitude, okay, attitude will result in a mental well-being of the individual. Okay, the positive attitude will result in a mental well-being of the individual. அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஆன்சர் எழுதலாம். Okay, another answer. Therefore, real progress of a nation is possible when forces of equality, fraternity, love win over the evils of regionalism, terrorism, dishonesty, etc. So, இங்க வந்து regionalismக்கும் terrorismக்கும் அகைன்ஸ்டா என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவங்க வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. Of course, this is a very wonderful conclusion. Another conclusion. Therefore, with necessary steps like supply chain network, okay, supply chain network creation, skill development, R&D efforts, etc., achieving the target isn't a distant dream. So they have given a 3 key points to tell that this is, if we are investing on supply chain, skill development, R&D efforts, we are able to achieve this. So like this you can give a very simple conclusion. அதாவது ஒரு 3 முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து வே ஃபார்வர்ட் மாதிரி நீங்க சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். Okay, even இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா if we are able to focus on, okay, if we are able to, இப்போ வந்து say for example agriculture பத்தி கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, if we are able to focus on land reforms, okay, land reforms, credit facilities and cropping pattern, okay, we will be able to realize the doubling the income of farmers. We will be able to realize the doubling the income of farmers. இந்த மாதிரி ஒரு farmer issue கேட்டாங்கன்னா, இல்லைன்னா agriculture issue கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க conclude பண்ணலாம். Okay, and another question. Similar to the Western Ghats, the Eastern Ghats must be classified as EEZ, that is eco-sensitive zone.
for their ecological significance. Wonderful question. But this question has asked about Eastern Ghats. That's a geography question. This is an environment question, geography question. But environmental அவர் வந்து conclude பண்ணிருக்கார். So that is how you think multidimensionally. GS 1ல கேட்டிருக்காங்க இல்ல 2ல தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால நான் வந்து environment எழுதலாமானா இல்ல. எப்படினாலும் நீங்க எழுதலாம். Since the economic survey points to a unfit and unhealthy India, millets can save the country from health problems அப்படினு சொல்றாங்க. So economic survey கோட் பண்ணி சொல்லிருக்காரு அவரு. So economic surveyல இந்த மாதிரி suggestions சொன்னதை அவர் ஹைலைட் பண்ணி millets வந்து ப்ரோமோட் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லிருக்காரு. So this is another form of conclusion. Therefore, Joshimath incidents can act as a warning to be disaster proof and environmental damage proof in order to avoid such disaster. So disaster க்கு அதாவது ஜோஷிமத்தை பத்தி அவங்க கேட்டிருக்காங்க, இல்ல கிளவுட் பர்ஸ்ட் பத்தி அவங்க கேட்டிருக்காங்க, இல்லனா வந்து ஜெனரலா வந்து ஃப்ளட்ஸை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்திருக்கலாம் கன்க்ளூஷனா. Thus, Indian secularism aims at equal treatment of all religion, that is sarva dharma sambhava. Okay, actually இது அப்படியே இன்ட்ரோடக்ஷனா கூட கொடுத்துக்கலாம். பட் ஸ்டில் இங்க பாருங்க, திஸ் இஸ் த கோட். ஓகே, இதுதான் பஞ்ச் டயலாக் கோட். இதை தான் நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க முடிக்கலாம். சர்வ தர்ம சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்குலரிசம் பத்தி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Thus, while it is a positive step towards social justice, loopholes in the issue of income certificates need to be timely plugged. ஸோ வந்து என்ன நீடு, என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத கன்க்ளூஷன்ல ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் நான் கன்க்ளூஷன் ஐடியாஸ்ல சொன்னேன். ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றது கொஸ்டினை, அதை வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டோட ஃபால்ட்டை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். And in this question பாருங்க, what are the major challenges faced by Indian agriculture sector to achieve self-sufficiency in pulses and vegetable oils? See, இந்த questionல already அவங்க measures கேட்டுட்டாங்க. அப்ப என்ன மேம் எனக்கு கன்க்ளூஷனா இருக்கணும்னா, again reiterating the question, அதாவது questionை reiterate பண்றாங்க. Self-sufficiency. So self-sufficiency in pulses and oilseed will not only ensure food security but also nutritional security. Okay, இல்ல மேம் இப்படி எழுதுறதோட இன்னும் வேற மாதிரி எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் பல்சஸ் அண்ட் ஆயில் சீட் இஸ் பாசிபிள் வித் சேஞ்சிங் கிராப்பிங் பேட்டர்ன், ஓகே, அண்ட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் அமாங் ஃபார்மர்ஸ். ஸோ இது வந்து வே ஃபார்வர்ட் சொல்றது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எப்படினாலும் நீங்க வந்து கன்க்ளூட் பண்ணலாம். இது ஆக்சுவலா பெஸ்ட்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, இங்க வந்து ரூல் ஆஃப் லா அண்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு நான் வந்து காமிச்சிருக்கேன்னா, இது ஒரு broad perspective கொடுக்குது. பாருங்க, thus there is no clear hierarchy as the job of judicial review is to preserve a holistic idea of constitutionalism. ஸோ இந்த கீவேர்டை அவங்க யூஸ் பண்ணி ஹோலிஸ்டிக்கா ஒரு broad perspective கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ என்ன பண்ணணும், கான்ஸ்டிடியூஷனை ஐடியாஸை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ரூல் ஆஃப் லாவா இருந்தாலும் சரி, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவா இருந்தாலும் சரி, கான்ஸ்டிடியூஷனலிசமை காப்பாற்றுறது தான் ஜுடிஷியரியோட வேலை அப்படின்ற மாதிரி ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்குறாங்க. So see this question, they're asking about the Delhi Lieutenant Governor and the Delhi CM's conflict. So they have concluded, see here, thus the Lieutenant Governor thus must avoid centralizing tendencies in order to govern Delhi to the citizens' best interest. Yes, of course, this conclusion is very apt, but still we don't force any opinion as said. So I'm not totally agreeing with this conclusion. நான் வேற மாதிரி கன்க்ளூஷன் கொடுத்திருப்பேன். எந்த மாதிரி மேம் கன்க்ளூட் பண்ணிருப்பீங்கன்னா, நான் வந்து என்ன சொல்லிருப்பேன்னா, thus the Delhi Lieutenant Governor and the CM should follow the constitutional principles. Okay, constitutional principles in not just letter, okay, in not just letter but in spirit. Okay, not just letter but in complete spirit. Okay, but in complete spirit. Okay, to create a congenial atmosphere, to create a congenial atmosphere to govern the citizens,
So like this, I would give a very broad perspective of conclusion. Okay, so you have to rethink, improve your conclusion like that. And another question, there is a need to ensure strengthening of State Finance Commission to provide for fiscal federalism in India. So what is this conclusion? How? They are highlighting one keyword. Okay, there is a need. Okay, so they are telling what is the need finally. So that is a very simple conclusion. This is one way of having a very simple conclusion. Therefore, through current policies, government has to a large extent uphold the principles of justice, but challenges still remain. Okay, but I would recommend you to stop the conclusion with this itself. Okay, I would share this PPT in the description box. Don't worry if you're not able to read the entire thing. Okay, and even if you wanted to add, so therefore through current policies, government has to be a large extent uphold the principles of justice to attain the goal of Viksit Bharat. Okay, you can stop with that. Okay, instead of going for a 3 to 6 lines, you can go with a 3-4 lines. Okay, another thing. This is a international relation. Again, this is very, very big. Again, you can cut it down to 2 to 3 lines of conclusion. However, with Pakistan's induction into SCO as full member, okay, the organization runs the risk of becoming a platform for bilateral dispute. So again, I can refine this conclusion saying that SCO has SCO has opportunities as well as traps. Okay, traps which India should follow. Okay, so India should follow a tightrope walk. What it means, அதாவது எஸ்சிஓல பிரச்சனையும் இருக்கும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். அதனால நம்ம வந்து ப்ராப்பரா நம்ம வந்து எதுலையும் கீழே விழுந்துடாம அந்த ரோப்ல நடக்கிற மாதிரி எந்த இடத்துலையும் சாஞ்சிடாம நம்ம கரெக்டா நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதை வந்து நீங்க சிம்பிளா 2 லைன்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேனா அந்த மாதிரி 2 லைன்ஸ்ல சொல்லணும். SCO has opportunities as well as traps. So India should follow a tightrope walk or India should be careful in navigating. Okay, India should be careful in navigating அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க முடிச்சிடலாம். Another thing, see, this form of writing way ahead can be done. Okay, ungaloda strategy. Okay, India took a bold but right step in de-hyphening ties with Israel and Pakistan. We must leverage and reap benefits from flourishing relationship with Israel and at the same time stand for Palestine state cause. So வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்தியா வந்து 2 பேரு கூடயும் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். இவன் பிரச்சனைனால இவன் கூட சண்டை போடுறதோ இவன் பிரச்சனைனால இவன் கூட சண்டை போடுறதோ பண்ணக்கூடாது. அதுதான் டீஹைஃபனிங் தான் அர்த்தம். ஓகே, பட் இதை வந்து இன்னும் ஷார்ட்டா முடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்தியா should be friendly with both Israel and Palestine, understanding the separate interest of Israel and Palestine அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா முடிச்சிடலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க, இதுல வந்து மெஷர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அழகா எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் கடைசியா கன்க்ளூஷன் பாருங்க. கன்க்ளூஷன் அழகா வந்து by these steps, okay, by these steps we can inculcate spirit of nation building and a new India. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளான கன்க்ளூஷன். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணனா நம்ம நேஷன் பில்டிங் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் another question, do you agree? இந்த question எதுக்காக போட்டேன்னா do you agree ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, so do you agree international relations pursuit of one's own interest should be the only objective. அதாவது நம்ம வந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, thus blind adherence to one's own interests can lead to war and conflict. To live peacefully we must show compassion and help others. சூப்பர் கன்க்ளூஷன்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும். Okay, so I'm again reiterating what is the way in which you have to conclude. Okay, so thought provoking ah irukanum. Okay, and conclusion be a solution. It should be forward and optimistic. Okay, it should have an impressive quote like this Vishwaguru or Vasudeva Kudumbagam, and punch dialogues if at all possible, giving a closure. Okay, அந்த மாதிரி க்ளோஷரா இருக்கணும். ஓகே, அதாவது எண்ட் மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, தொடக்க மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அண்ட் கொஸ்டினை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, with this
Thank you so much. If you want any topics to be discussed, we will soon provide you a new video.